19 January 2025 kuchokera ku Times Television timanyadirako kuti TTV tafikanso ndi program ina ya Hot Current. Program imene cholinga chake ndicho kuti tizilankhula pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndeti kamalankhula pa nkhani zimenezi timalankhula ndithu mosanyengerera komanso sitimapepesa. Chifukwa chimene chimabwera pano mchilungamo chokha. Kulandireni kulikonse kumene mungakhale madzulo ano, kaya muli mdziko muno, kaya muli kunja kwa dziko, kaya mukuonera pa makina osiyanasiyana bwanji, mumve kunyadiridwa kuti chifukwa chokuti inu mumaonera chifukwa chake ife timabwera pano. Ine langa dzina ndi Ndevu Zamwayi Wonder Msiska. Sindili ndekha, ndili ndi achimwene anga amaphang'ombe a Bayana Chunga, ndakulandana amaphang'ombe. Zomwe. Komanso mbali yawo kuti ndi amsuku a Jonah Pankuku amsukuluzi, ndakulandana amsuku. Zikomo. Tinene apa kuti timaonera msonkhano wa DPP kumene umachitikira ku Mtandire kulilongwe kumeneko kumene amapangisa mulendo olemekezeka kumeneko anali a Alfred Gangata amene nda vice president ya chipani cha DPP. Tidali kumapeto kumene banda amalankhula ndi Gangata kumano mulemekeza nthawi yakwana nthawi ya zina tipitirire ndi zina koma ndiyesa kuti chilichonse kumeneko mwachionera bwino lomwe. Now tifuna tinene nkhani zomwe tinazo mu program yathu ya lero. Nkhani yathu yoyamba tifuna tikambe za bungwe lija la Public Affairs Committee PAC imene lidakakumana ndi achakwera kumene adakauzana ziwiri zitatu ambiri mwa inu mwazimva koma kuti program imachitika Sunday timangofuna kuti tiwalise mphini zina chifukwa mphini yowalisa amati mphini yobwiriza ndi imene imawala kuti amati chani apaki tiyende bwanji chitsogolo. Nkhani ina imene tifuna tikambirane ni nkhani ya mafuta. Mdziko muno takhati ukambirana za mafuta chifukwa cha vuto la mafuta lomwe tili nalo. Kodi mafuta azichokera kuti tizigula bwanji? Timati malamulo poyamba amati open tendering. Timabwera poyera kuitanisa pano tufuna tizigula boma lizigula ku boma lizake, government to government. Padakali panopa tikugula emergency procuring ya mafuta amene tikugula kuzera ku Kenya. Kodi mafuta amene tikugula ndalama zingati? Akafika kuno tugulisana ndalama zingati? Does it make business sense? Kogula ndikogulisa. Kodi mafuta ogula munjira imene ndi amene timagula koyamba kucha zusiyana pati pamene tikuyembekezera kuti a president asainire bill imene nyumba ya malamulo idadutsitsa zokuti tisinthe kagulidwe ka mafuta. Tufuna tiinvestese nkhani ya mafuta ayi kuti mafuta okhanga takhazikisa kodi tapeza solution kapena bedakali pa crossroads tikambirana nkhani imene. Ina ni nkhani ya zimene anachita zifwamba zina ku Ndirandeku basi kufuna kuwavula azimayi a chipani cha MCP. Kodi zimenezi ndezi chani? Tikamakamba za kukhalirana wina ndi mzache azimva ndi ndani azipanga ndani. Komanso tufuna tikambirane za rutile ya kukasiya. Kodi tikuuzana zoona zenizeni za miyala ya mtengo yapatali imene ili mdziko muno kuphatikizapo umene anthu kunja afika nawo kutali koma mdziko muno sitikambirana. Azibambo inu nkhani zimene tufuna tikambirane mu program zimenezo. Bwanji timve uthenga ochokera kwa ma proud sponsors athu a Sellis Enterprise. Here at Sellis Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, a ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sellis Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sellis Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sellis Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Akulandiraninso ku program ya Hot Current pa 19 January 2025. Nkhani yathu yamba ni nkhani imene idachitika ku Ndirande. Ku Ndirandeku amai a chipani cha MCP ndiye samachokera kudali ku Chilembwe. Akudusa kumeneko kuti pamalo ena obwerera basi anthu ena adachita chipongwe
so timati tionere video imeneyi nde tikambirane. Iwe Mike Mataka taisewere video imeneyi kena katikambirane za nkhani imeneyi. Kuona ngati chonchi. Nkumati yani. Aya. Zochitisa manyazi. Kumachuka ndi zinthu ngati zimenezi. Ndirande timakunyadilani kuti kumeneko kumachuluka zinthu zina zabwino ndithu. Ino simwa kuja kumwe. Ndi product yani. Yeah, product. Yes. And we are proud. But I cannot associate myself. Komana izizi. Zopusa. We are not sitingachite condone. Kalilanga tilimene lili. Izi nzochitisa manyazi, it's embarrassing, it's uncalled for, ndipo pasakale justification inali yonse ku political violence inali yonse mziko muno. Timanena kunena kuti takhala tikumadandaula kulilongwe mene ena a MCP akhala kupanga handle anzawo azipani zosusa akamakhala kuti afuna kupanga demonstrate kapena afuna apange zinthu zina ku madera Central Region. Ndipo ife tinali pano kususa mpaka ena umaona ngati kuti maybe we have an agenda against government. Koma ife chimwe timadana nacho ndi khalidwelo. Fa khalidwelo ipa ndi khalidwelo ipa. It doesn't matter kuti wapanga ndani. Yes. Similarly, izizi mwachitira MCPs. Kandi nundani kamunatumidwa, this is not acceptable. Komanso tinene kuna mukaona nkhopezo. Inu our Dutch nyamata. Yes, these are young boys. And future leaders yake imene hii. No. Izi zochitisa manyazi ndipo bwino wake ngolena kuti apolisi nkhopezo akuziona. So akakutengani msenena kuti which hand? Akakunyamulani msenena kuti MCP aboma chanchani. This one kanda MCP kanda UTM kanda DPP akawapanga political violence. If it is bwera pano tizachita speak against it and will not tolerate it. Mwina ndiyambe motero mungandi kuisi. Yes, angati kuise. Mkwiye wanga ndo wakulu kwambiri apa Nkuku. Kodi tonse mziko muno titha kukhala MCP. Tonse mziko muno tikukhoza kukhala DPP. Tonse mziko muno tikukhoza kukhala UDF kapena PP. Kodi mesa dasanka kuti zikhala zipani zosiyana. Izi zomapanga awakhoza kukhala munthu mai yako, chemwali yako, kanda gogo wako, kandi cousin wako. What nonsense is this? I'm surprised kuti munena kuti angakubitseni. Ine ndakuya nazo. Ndiwauza anthu amene akutionera kunena kuti sometimes look at this video, yes, and tell me why I shouldn't get angry. Yeah. Maona amaina ake afika mpaka nakonesa blank. Yes. Yeah. Yes. Amene ajema ya munthu. Exactly. Yeah. Ndaje mwana ake munthu atokaso mkazi wa munthu wina. Yes. What crime did she commit? Okay. Mina fusa kuti. Yes. Who in their silly thinking atomaganiza to safe to kala achibali chimodzi in this democratic dispensation? What did that sound? How did it kala azibani zosiyana? In this country, tose singakhala MCP. Aye. Tose singakhala DPP. Aye. Name every other political. Singakhala UTM, singakhala PP. Difeka anthu amasankha. So to imagine kuti anthu ena kundirande. Kumene so amanena kuti kumene kumayambira ndale. Amatero. Yeah, amatero. So I'm surprised kunena kuti ndale zimene zimayamba kundirandezo. Ena amaganiza kuti ndale ndizizi. Aye. Zopepera. So nofane necho ndikunena kuti Isaac Zungoma ndi timu yawo ya MCP anapita kumeneko. Ndimafuna kuti ndikudziwa kuti kutheka anapita ngati chipani. Isaac Zungoma apiteso ndunyolo. Abana
we cannot just be condemning through statements when we actually see the faces pamene pachapa. Yes. Anthu ena ake aphunzirepo. Because anthu amati akaona chigulu chija kumakhala ka excitement. Kubisala mkatikati mwa chigulu. Koma no iweyo ndimela khapa nthaira kuzona nkhope izo. Ndinene zimene anayankhula Wayana kunena kuti akuluakulu violence kulibe justification in iliyonse. No. We amene anthu ali they are angry with this administration that atoka kuti ali angry. There is a better way of dealing with that. Yes. If they are not happy with the administration, go vote them out. Yes. Come on, you cannot be victimizing innocent people. No. Ndinene choncho kunena kuti zipani zandale. Ndaona DPP inarusha statement condemning this. Ndinaona so PDP yarusha statement condemning this. Ndimafuna ndinene kuti mukamapanga condemn kani na MCP, IUTM, PDP, don't be selective. Mafezes osa masankha kuti zizwene opanga condemn. Zikachitika kuti Longwe amene opanga suspect na MCP apanga attack anzawo. MCP bwerani mpanga so condemn. Zachitika kuno DPP ngati yani kapena jointly can these guys have a joint press briefing condemning kuti izi was tikalekerera zizi ndikumene tikupita ku I know the emotions are going to run very high. Is it sasekerere ine izopepera monga nzika ya Ndirande. I want to apologize on behalf of my brothers and sisters. But do you know we are tired of your apologies? No. You've been doing these things. I'll go there and talk to them. Please go. Do you know another blogger Motakeda president? Yes. It's embarrassing. Very embarrassing. Look, I'm a product of Ndirande. I'm not gonna lie today just because I'm getting embarrassed on your behalf. I don't even know how I'm associating even with you. Yeah, I apologize as well to you. I can imagine. I apologize to you. I apologize in the future. I apologize even for also Leah. When also Leah, you know, I apologize. But on a serious note, Mr. Pankuku and Mr. Chunga, it's bad. That no. The Ndirande that Panopa we've struggled because Ndirande used to be associated in this into Zonyasa. It took some people to say no, we want to clean that image. Exactly. We want Anthu akamamva Ndirande as this one. No. Ndirande sikumene kumajokera zinthu Zonyasa and despicable things like those things. And one time kungonjezera kunena kuti amalawi tichenjezane. Osagwirisidwa ntchito ndi anthu andale. No. Amai avala za MCP izo. Yes. Next day atawopezeka kuna lavala za DPP. Yes. Anthu amasintha. Yes. Tikamanena kuti freedom of association, yes. Freedom of choice. Yes. Kapena kuti munthu kusankha ndithu chipani chimene akufuna. Ndi ufulu uli kuti ngati munthu tikumpanga victimize kumpanga chipongwe chifukwa cha chipani chimene wasankha cha kumtima kwake. Inunso muli ndi ufulu wosankha chipani china. Imafunanso nene mawawo kunena kuti china chimene chikumaononga ndale zathu ndi mtima womakhala entitled kuti kunoko ndi kuchipinda kwake. Uku kwa MCP, uku kwa DPP. Ziko ili nda Malawi. Zipanizo zinabwera zinalipeza zikoli. Ndipo zipani taziona zikutha. Ziko lilipobe. Malawi will be here. Yes. So please, tizifika size as a country to rise above our political colors. Chifati kapanda kutero zikoli tizaliononga. Ino anthu akundirande zimene mwachitazi mwatichitisa manyazi ife tonse amene timazitenga kuti ndife akundirande because izi zisundirande. Izi zisu Malawi. Ndipo ineyo ndikupepesa malo mwa inuyo zitsiru. Ndikupepeserani panopa ndinu zitsiru musazapangeso zimezizi. And mena nenera Pankuku. Izi zimafunika kuti chisanzo chiziperekedwa. Chifukwa choti anthu amapanga zimene zizi, nothing happens to them, wina makakweza volume. Mafunika kuti anthu amene wakumane ndithu ndi lamulo, kuti anthu ena atengerepo phunziro. Pamene ndimanena pamene pakunena kuti even adindo athu, even a police, once mungangololera kuita kake zopepera kaziwe zimachitika, mungama kanthu kundirandi kumakhala political chanting. Yes. That's what can we level the ground. Lamulo lisaone nkhope kapena makaka. Mange malingana ndi mulandu umene apalamula. By now we could have arrested anthu opanga zopepera kumbowe. Yes. We could have arrested oyenda ndi zikwanja kuti including amene apanga zopepera kuchani kundirandi. Lamulo likhale kuti ndi lamulo losayang'ana chipani. Very embarrassing. Very embarrassing to say the least. Ndota ninazochepa kwambiri pamene popo. Very embarrassing. Sazachitikeso zimene zizi mukuchitisa manyazi Ndirande yosinthika. Ndirande yokomera tonse simene. Anthu ochepa chabe basa kufuna kuona kambiri Ndirande yonse. Tichoke nkhani ya kundirandeyo, tikupitano ku nkhani ya park. Bungwe la zipembezo lijamati Public Affairs Committee park
lidaleka kumana ndachakwera lolemba kumene amakauzana zimene amauzana nthawi zonse anthuwa amakumana nkumauzana kuti dziko lili kuyenda bwanji iwo malingana ndi mmene akuonera mbali nayi amakapereka uphungu kumene koko nde adalemba kalata imene adayiwerenga kumene koko nkuyimalizisa na nkhani yakambidwa kwambiri kuchoka mando zafika lero sande pali zinthu zambiri zimene anthu akudziwa kale ine chimene mafuna tipange msanga mosunga nthawi ndichokuti kodi ochunga amaphang'ombe mukuti mukamva zimene yanena package tamvapo Moses Kunkuyu na also akutusa on behalf of Malawi government and I must admit kuti sidali kalata yophweka kuyankha idali kalata yokuti imafinya zithupya amene amafinyidwa zithupyawo amamva kuwawa paki idangalula you would expect kuti wongalulidwa akule mtima abweza fire koma kuona the soberness of the response you can see kuti no anthu akuphunzira kulemekeza maganizo a anthu ena mmene akuonera mbali imene ali munthu sungaone zonse wekha zimatengera anthu ena kuti aone akuze kuti apa simuchita bwino nthawi adakali nayo so boma lidankha bwino kwambiri kulemekeza zimene akunena apaki kuthokoza kuti matiyamikira zimene tikupanga ndi kudzudzula zimene sizikuyenda bwino. What is your conclusion about this issue, particularly on the conclusion of the letter ya Baki? Ndikuona ngati kuti ndi mwayi otitengepo phunziro ngati dziko chifukwa ndale zakuno inu ndine kungosusana maganizo chimakhala chidani menya na mkati kumbuyoku taonapo anthu akukanizidwa apaki tu akaukanizidwa osakumana ndi president kwakaniza kuna kuti I don't want to meet you mumankhula za chamba mufuna musandizuzule kuno and I don't want this. So because of that amala tentizi ndiye tikatero basi amene anjende MCP. That's why stima tukuka ngati dziko pamene chinthu chili chabwino tenti yamikire. The mere fact kuti a president boma lavomera kuti apaki ngakhala kuchita kudziwa kuti koma anda kubera ndi malezala ndikuwapasa audience ndikuang'alula for that tikuti imene ndi democracy monga mwanenera is maturity pitirizana boma koma ngakhalenso kalata imene analemba Kunkuyu Kunkuyu response ikuonesanso maturity yotha kuvomereza. Now pali ziwiri kuvomereza kwenako uthomakhala kunena kuti awawa sitingathe kuyankha mwano chaka chino nchechisankho we need them. So we hope kuti kupepesako kapena kuti kuoneka uzimuko sichifukwa cha chisankho ya so mbele poso tiyamikire but the main issue is for me kupepesa kuvomereza kulandira chizuzulo is not enough. At the end of the day panali zinthu zimene apaki amayankhula kuti easy sizikuenda bwino unless you address them. Acknowledgement yanu yonena kuti uthenga utamva ndiopanda phindu ndiopanda pake. At the end of the day timakambana salowe program we timakambana nkhani ina ndapa Nkuku ndani manena kuti you know what our government pali chisensi chimodzi mutabwera ni ma press statement mutabwera ni takatulo zotani koma at the end of the day nkhani mangokhala delivery on the ground bas ingopanga ni deliver ma issues iwo anthu akuuzani ndipo panopa I don't even think kuti zimene ananena zija ndizimzonena kuti aboma angamanena kuti sitimazisiwa apaki somo kwambiri kuti matuuza ayi mukuziziwa kale nkhani ndiongonena kuti chita ndi deliver bas and if you have failed tionaso kwa mudzoti chaka chino ndi chaka cha chisankho 16 September akubwera and for me I thought that was an opportunity for you as government kuti akupangani woni paja nthawi zina mati kulengeza kunkoyamba kulengeza kunkwachiwiri ndikhulupira kuti kulengeza ukuku ngati kusali komaliza ndikuti kufupi ndikomaliza you have to do something about the issues that have been raised by Public Affairs Committee on behalf of Malawi. Nkuku nkofunikira kotani kuti tizitha kuyang'anana m'maso nkuuzana zoona even izakhala kuti zoonazo zikhuza kupwetekesa chifukwa kulipo kumuuza munthu zoona malo nyumba mwache kumulowera nyumba mwake ndikamuuza uli nyumba mwake muja kuti phiri anasimulira bwino phiri awa asokoneza zinthu nkofunikira kotani kuti tizitha kuuzana zinthu pomukonda munthu nkumuuza kuti koma ata ola ndipweteke koma ndamuuza zoona pamawa azandithokoza wherever he will be. Kubomako kuyankha maulemuko chifukwa azinaibe kati ndazibusa
ifere kachoka panopa tikamachoka kama panopa ma program yetu tamenya kugwetsa amusama panga madiso pano kufira fore ti tali chilunga panopa koma ifete masiya ndimene nazokuti kuti chilunga muchimaenda bega here's the thing yes zimene anena park as far as membership ya hot current is concerned yes awalitsa pa zimene fera khatu kunena nthawi exactly number 2 ndikuizani ndi wayana kunena kuti kungovomera it's not enough chifukwa back this was a follow up meeting panali ma issues amene ulendo nalo kubana adanena yes nkuona kunena kuti sizikusintha hatu sinasi ndimamvera pa interview imene nayo Bishop Gifford Matonga amene amayankhulira pake amanena kuti kodi zizakhala bwanji chisankho chili mwezi wa mawa kapena chili mwezi umenewo anthu ali mafuel station still mizereda kalipo kodi zizakhala bwanji kumapita ku chisankho federeza adakali pa mtengo wake umwe utsa zizakhala bwanji kupita ku chisankho zinthu corruption titamagwirizana kumanena kuti adakalokwera bechonchi so to me umakamba za conclusion kubobako akamaona pake ayamikira kulimisiye kuchitika a president ndi munthu wakuti ndomvetsetsa amatha kupanga accommodate kulinkhani ina achana anafotokoza yoneka kuti on a positive note I think anayamikira zamiseuzo kwambiri I think anayamikira so ntima wa president kuti matha kwazuzula samakwiya kutani yes kumapeto kwawo amazanena kuti yes mutha kumanena kuti kuli development koma ife metu kone the living standards awantu tsapano conclusion yapita pansi kwambiri so zimene zitikonze ndimafuna ndidzudzule ko ndipemphe kuboma kunena kuti mulipo ena kuboma mmanamiza mtsogoleri wa dziko kuti zonse zili bwino alanena so tapagacha ikunena kuti alipo ena moti apapa yes azanena kuti sifeti kunena osatiso apapa as we are speaking here yes my guys amabando amapatsa amapiniat lepo pali busy boma lomweli inde boma lomwelo kuma tikoze zinthu yes mukamauza anthu boma lomweli mukhali makoza chani makoza zinthu yes but inanena kunena kuti as we speak this we are not advocating for any other leadership kuti ibere no tungokuuzani kuti muli pachongolero ndi ndani ndinuyo ndizakumbutsa MCP ndi Tonse fandi kuli Tonse mbali ibere kuli Tonse umese ndamada adavotera iye adavotera lonse sinazo auna raso vabanzi mudauza Malawi kuti mupita noko kenani mawamene chisulu mamva I don't know what is happening. What happened? Are we still going to Canaan? Where are we? My bishop adadi Bagamoyo. Abanye sarutsa ina tisalo isamu. Kaya? My bishop uso baja amakonda kutusa so ndikamapita kuchisaso. Yes. So I pray kuti asa irutsa ina iwe kwambiri. Juluke ngwanduchi. Msiska. Ankwenda vivi. Amapangombe. Ankwenda vivi inendi let me say this. Yes. Zinandisangalasa kuti azibusawa akumaoneka kuti ali ndi chidwi zokayankhula achakwera and I'll tell you this not just because in the public affairs committee mwafanyo nena kuti ngati pala anthu amozi amene anajiya kuti makhale kangwirizano kuti kuti anthu amene waso alowe samabise pano ndiwowa the church leaders played a critical role kuti achakwera akhale pamene ali kumbukira kuti mpaka na achakwera maitanidwa nimakumbukira I think pa Planta Baptist anapita kwa pemphere wasanjika manja zibusa so izizi zisomangoti zongolowesa bomba tikamakumana so ni mavuto inunso muzikhala ongo komanso take a cue from what you did before panoponso mukhale very careful chifanda wizina zibusanu mmatilozera taona kale timaulaliki timene tikumachitika pamaliro ku southern region kuno azibusa akumalalikira towards nkhani yokhuzana ndi TVP ku central region muona azibusa pamaliro akumakamba nkhani yokuti bomba ndilomwere tikumaona kuti kodi azibusa tikudziwa kuti ndi ntchito yanu yotithandiza moyo wauzimu tuzoni ndi ntchito yanu yotithandiza ifeyo kuti khale nzika zabwino koma ndimaona ngati kuti kundaleko chonde mutipase somwayi ifeyo wotha kusankha patoka chifukwa next time mukazatoweseso mavuto inu yotizanena kuti inunso mulibe leverage ineli yonse mulibe mphamvu ineli yonse yokuti muziyankhula because you are part
of the selection of this government. So ndimafuna nditu asamana mizire kuti hey anadzozedwa ndikutani. So mangofuna kunena kuti I think pena paso inuyazi busano muzizo wasuna nusomalirano and pena pake antusafia Malawi tizizo sona kuti awawanda sogolata kuchali chinde koma ifenso tizigwisa ntchito ubongo wathu based on the information on the ground quality ya candidates ndikupanga chisankho osatu a bishop ndamana ndipasa president huyu very whatever you want to say. How does now the president get the message? Because believe you me, sometimes he's conflicted. He has his boys who are telling him, you know, if it ngamba yet apakaku anandina tubena statement inake kuti ikozokhala exit ikozokhala exit even madera amene maona ngati kuti ukukunde kuti ukukundi kwathu kale akuti kumene ko mutha ukazizimuka azitenge bwanji zimene zizi at the same time pamene akumva ana ena ja kuti iwo wamachita kumuza kuti apule awandazibusa background impathu inuyo mawina kale. How does he manage those two conflicting messages to make sure kuti apaki asansokoneze anake also asansokoneze? Mafanele Jonja, there was a time we had DPP in government. Idalipo nthawi. There was a time we had DPP in government, and I can remember very well. And to enage a DPP, I'm very arrogant. We have been journalists before. Yes. We are still there. Not in the way inclusive. Yes. Nothing about very much. Malawi akangozitika kunena kuti oh sindikufunani apana Malawi aja musabadelele kwambiri chimfano cha mafu. They can do away with you kupita. So kuduwa nisizimene anena apaki kunena kuti oloma strong kumene mati nkuchipinda kwanuko anthu akupanga doubt kuduwa nesese akamba nkhani mene umoyo wa anthu wokutani ukhali. These are real things abwana so zopeka muli pamene popo. Yes. Amalawi omwewa 4 years ago adada kukhosi ndi DPP nkuyithamangisa. Yes. 4 years Amalawi iso ada kukhosi ndi MCP ndikumaganiza kuti okay MCP yapyola lepo kuti paibwerera you understand what I'm saying? Limonera sonkano wakuntandiro wa agangata that's the region. Yes. You hear Brian talking to people. Why do you think not MCP? Why do you think APM, DPP? There's one thing that they're mentioning. Moyo watu chuma sikiri bwino. Zintu easy. Cost of living. Abana zima songa tutsewe. Sunga tutse. These are real things, realistic. We know you know about business in the body now. You don't know we have been a mawa sugar of about 2.5. So if you look at it's made out how nena, we compare with the economic livelihood now. We 4 years ago. I don't compare zintu okay. Apa magula yonti zimodeni. Apa pamene boma ikamandina kuti tapanga ma cushioning measures zizooneka pa ground kuti munthu asalani asalire. What are they doing? Wonder. Yes. Pamene DPP machoka mboma. Yes, for analipo anthu ena DPP and some of them are my friends. Yes. Amena machona kuti afefe basi thing ndale tingosiya. Chifukwa muona kuti anthu adafika size yonena kuti DPP ija yatha athana nayo sakuifuna they've condemned it chipani choipa whatever tapeza solution tonsala. Yes. Tupita ukanani. Ndinaona newspaper imene fetina sindikiza siku limene analengeza kunena kuti achakwera awina. Ndiye panali ma comment. I went back today. Yes. Amalawi awuchita kunena kuti ati finally I am the president I can be proud of. Akuti I'm proud to be Malawian. Koma anthu anayankhula zinthu za that was the pride. Anthu akumapita back to that page. Ndikunena kuti kodi what happened? So what I'm saying is kenaka ansanga TPP acha amene amata kusiya ndale amata achunga ife basi tazitaya isi kenaka all of a sudden umapeza sonia kuti amweni kanga ta think thoka imira zikuteka zozefeka mwendo atafuna kuti ndasiya mpira. Yes. Amakhulupirira ati ama player abwino alipo acha kumenya. Yes. Mina maona anyamata mina kupalira. Yes. And I think come back. Nasiya sana. Exactly. Is this a case where Mutalika believed kuti achakwera? There was no chance I would come back. Exactly. This guy is tired. Even him. Yeah, I know tired. Even Mutalika thought kuti achakwera who break all the records. So what I'm trying to say is IMCP ndiboma. Chifukwa chonena kuti madandaula amene anthu akhala akupereka
enawo simunachite treat with seriousness zapangisa kuti anthu pamene pajamanena kuti apa nde aya apa anthu kena nkumaona kuti ndebola so maybe this one is better. So for me all I'm saying is make a case for 16 September 2025. How are you better than DPP? Tapanga ni story yonena kuti anthu anene kuti koma ngakhale mwina izizaonongeka komabe awawa they are better than DPP. Koma otherwise mukwapangisa anthu amene onena kuti they are buried DPP ndikuyiwala panopa nkumaona ngati kuti they could be actually the solution to this country. That's where we are. Mbewa zikasowa amanona ndaswiswiri. That's where we are. Yeah. Tufuna suswiri? No, call them suswiri. Malawi akumpaka compare. That's what I'm saying. Kabela tinali beso ndi mbewa yemweyo. When we thought we had mbewa. Ineyo, one day you always say kunena kuti. Amene akulamulira palazizi fusa kuti. Kwa gwanje Malawi azinena kuti mumveka tukumveka fungo sa kutifuna. What has happened all of a sudden? What was this? Ine ndaonerapo zisankho zambiri. Kuyambira za ujena wa abakiri uzafika pano. Sinaonepo anthu akunyadira kuti president walowa pa mpando. Mera nyadiri atalowa achakwera. Asanachezera usiku That is that was the good will. I could not drive. Good will idali meneyo. Yeah. What happened, John? What happened, Pankuku? Okay, ineyo. We take voters for granted. I agree. We take them for granted. Anthu amayankhula zinthu zimayamba timati slow fade zimayamba pang'ono makosana izi munakakonza we'll take care of it. Izi kana amati mbuto ya kalulu Idakulanda zaonani. yes kumapezeka kuti zinthu zija zikukula kenaka by the time now you want to solve those things zafika size yona zikukanikani ngati for example za mafuta anthu anayamba kukamba kale inu tapanga ni motere pano amene zafika pomanena kuti kodi now what do we do kumachita kuona government in panic. Zibani zolamula Yes. zonse zikamakuzana kuti tiwina chisankho even nthawi ya DPP ka nthawi ya ndani akamafana amanena kuti chiboma chi system tikuchipanga control ndi fail. Chimene chimenda munthu amatibera. Chimene chimenda munthu amatife tuzobotani ogwira. Wanda unanena kuti utati ukufuna kubera komano amalawa ambiri sakuvotera wewe kubera kuku sungateke ukamaluza 90 ku 10 90% 10 kubera kubera mafuta. So anthu akamakumana mdzipindamo ngati strategy yonera kuti ifeti tikhalabe iliyobera ikhale yonera kuti amalawa kufunani the will of the people must prevail. Mwayankhula za mphamvu Pankuku. The will of the people must prevail. Ino DPP. What is it that you've done? Exactly. Zimene zikupangiseni kuti mubwerereso mboma and that you can do better than MCP. Osamuti for MCP. Ino MCP. Mwapanga chani kuti amalawa amene 4 years ago amayida kunena ma adjective oti sinamvepo. Lero sakukufunani mukuta and mupanga chani choti mumpange convince malawa amene uja kuti akakuponyeni so vote because anthu ambiri mukamayankhula ati ine sinkavota. No, people are frustrated. People don't want to vote because atakangana MCP yo uzangana DPP anthu akusowa chosankha. Let's be realistic. Komabe chisankho chichitika chifukwa tisankhabe. Yes, apezeka mmoza amene timusankhe. Yes. Akhala ndali chifukwa chani. Tupita ku break tikachoka kumeneko tikambirane nkhani za mafuta. Khandi popo. Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, a ThinkPad E4 laptop 8 with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sally's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sally's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sally's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Takulandiraniso pamene tupitirira ndi program yanu ya Hot Current la Mulungu pa 19 January 2025 ngati mutsegula kumene wireless zanu zakanema takulandirani ndithu ndili ndi Ochunga Bayana iyo Jonah ndi Bayana usati Wayana Ndija? Bayana Ndene Maria. umati Wayana
Bayana. Inezi ngochwa mapangombe. Mapangombe. Jonah Pankuku amsukuluzi. Nkhani ina imene tifuna tikambirane pano ndi nkhani ya mafuta. Anthu a Mulungu mafuta akuticheza. Now here is the story. Mafuta sakusowa kogulisa mafuta. Ife mafuta amatisowa chifukwa chokuti tilibe ndalama zogulira mafutazo. Mafuta timagulira $. So ngati kwacha tili nayo imakhala kuti vuta ndi $. Kuti tipeze equivalent ya $, tigule mafuta awo kumene magulisako. Komanso pena imapezeka ivili kwachayonso mwinaso tilibeso. So choyamba tipeze kwacha kenaka tipeze $, tigule mafuta. Tikamagulisa mafuta acha timayenera tizigulisa at a profit, so that we use the same money meta gulisa icha tikagulisa mafuta ena. Momwe zokhalira padakali pano, but that's not what is happening. Tikugula mafuta acha tikagulisa ma losses. Now mena ali ndi automatic pricing system ndiyo kuti ma company aja mabwesa mafuta alipo awiri dziko muno: Petroleum Importers Limited PIL ndi National Oil Company of Malawi NOCMA. Normally mafuta anokuma makhala $, a PIL amakhala usikirako, koma amagulisa osewo mitengo yofanana. Ncholinga chokuti pakakhala kuti pali ti losses zinatake anokuma amatenga ndalama zimene amasunga mujeni zija nkumabwizira makampani amene ajawa kuti asamapange malose. Here is what is happening. Tidamaliza ndalama zimene zijazi zoti zipanga kind of subsidizing mujeni. We finished all that money, we still making losses. Makampani anapa yeah, we cannot continue like this. Can we tikukana ndithu kuti tikweze mtengo wa mafuta for whatever reason, political. For political reasons. Political reasons, yes. Sinthawi yokweza mafuta pano anthu aziti jani mafuta sakupezeka. Now takati kugula mafuta, it's a long story, I'm just trying to briefly say it. Takati kugula mafuta njira zina zimene mati open tendering, whereby timauza anthu amene amagulisa mafuta tufuna tipereke ma contract anthu amalembera timasankha. Tufuna tisinthe zimene zijazi tikuti chifukwa choti timagwirana ndi ma agents amene muthaumana ati madobadoba siyena ka mafuta iwonso amakatenga kwina kwayo mapanga. But the process ya mafuta, it's very rare kuti mukhoza kugula straight pamakhabe wina wake somehow amene amakhanga ati dobadoba. We explain it better as we go. However, we said kuti chifukwa chokuti mina anthu amene timagula mafutawo siyeni aka mafuta kwenikweni amakhala agent, mafuta amakhala odula timakangana mbuyomo kuti landing cost yawo kuti zafike pa pampu azikhala odula takangana zimenezozo. However, we still buying from them. Now the government says, can we change now and buy government to buy from the owners? Ngati achunga ndi chisime cha mafuta tizigula kwa achunga osatipeka ndalama kwa Jonah Jonah akagule kwa awatibweresire kwa ife. However, achina Jonah amakhala kuti anali pangali madiru ndi awawa, so awas mavuta that gulise state because anapanga madiru ndi awa, it was cheaper so even kudusa kwa Jonah. What is happening now is tidasintha malamulo mu nyumba yathu ya malamulo kuti tizigula government to government. Tikapanga zile zijazi a president amene atasainire kuti likhale lamulo tiyambe kuligisa ntchito lamulo limeneli. Sidasainidwe si lamulo, idakalibe bill presented to the president for signing. Now uku kumene magula mafuta amene amachokera ku Mozambique kuli mavuto inaso ku Mozambique kwa anthu amene akutume kutivuta kuti uzibwesera mafuta kufati zapeni ku Mozambique. Can we look to Kenya? Kenya idasaina kale ma government to government. So what we are doing, we have not signed with the actual suppliers. We are using Kenya's connections. So we've signed an agreement, a memorandum of understanding with Kenya to use Kenya's suppliers to bring us. These are not ours. They are Kenya's, but we've signed with Kenya. Kenya is pointing us to his friend. The friend of my friend is my friend. That's what is happening. Now, amene wawa, amene tamba tukwaona akanga tingambwingambwiwa ni mafuta odula. Number 1, kumeti kwatenga kutali kusiyana ndi kumeti matenga nthawi zonse. Number 2, mtengo wake so ndi odula akuti ndi emergency procurement ndeti kudikira sina zija. The question is, why are we buying fuel odula kwambiri about $40 million more than what we buy normally just for a short period? And these are upfront payments because we will only be paying after 6 months when we have done a government to government. That's not in place now. So we are paying an upfront, which is bringing mafuta. We've received about 51.5 million liters, which is the biggest volume that we've ever received. 40,000 metric tons. Fine, but very expensive fuel that we've used all our resources that we have. We can't even give Asam Kawale to do his AIP. We have put all our money there. But that mafuta was just for December and January. Come February, we must look for more money until we have signed those government to government. More money don't be for what is happening here? Palantwe na kadabanga madiro au ndi kwa bedadi. Ajankati zilipita makwacha ajanchan president. Yes. Antena nkanga unanga solution major. Ena ifanyo de amona dime kujaku sana one sana lowe abanga yao so yi.
imina kwapanga tipite government manjira ina kuboma komwewo anthu agawanikana. Yes, kuli anthu ena ali uku, kuli anthu ena ali ukuku. Zolinga za anthu enawa ndokuti amakaba ndalama kuseriko. Kuli matimu amakalandira ndalama, people are pocketing money over this crisis. Apparently, the president might not even be aware of this because they hide this information. To him, they are telling him we are finding solution, we are fixing this, Your Excellency. But they are pocketing money from behind. So what we are seeing here, we are paying for expensive fuel because the people have convinced the government that this is the way to go because they are benefiting as we are waiting to do a government to government Chunga. Quickly, Abana. Yes, we want the fuel at the pump. At what cost, Chunga? At what cost, indeed? We had in Gongola 50 billion kupadea, which went straight to Kwama suppliers. Now we are creating more. Do you know because even if fuel amela losses. Yeah. This one, apart from it being expensive, we continue to make losses. Heavy losses. We're still paying. Yes. Tikamanena kuti ziko listimali konda anthamona ngati kuti ifeyo dola lata but the truth of the matter is munthu amene amalikonda ziko lake cannot do some of the things that are happening. Munthu wina anandichita contact wakuboma konena kuti you guys are very unfair matinena ndeni mamuza kuti it doesn't matter at the end of the day anthu afuna kuti zinthu zikonzedwe tikufuna kuti mafuta abwere pa pump. However, we are in a dispensation yonena kuti we cannot also just say kulipati mafuta apezeka. We have a right to be interested in the procurement process. Exactly. Ndrama zatu muna katu mutenga ndrama za mtiba mwanu tinakani na kuti achimwene we don't care. Yes. But we are caring because this is Malawi taxpayers money. Ndipo ngongole zimene mukutengazo tizabweze ndifeyo ana athu azakhala kumabweza ngongole zimenezo. Ndimafuna kunena motele tamvesero koni mkuona ngati andevu zamwe pamene amafoto kuzakhani kufoto kuzawayi kumene kuku basi nkumanena ngati ifukukhala pano kumangolota nkhani we can't. Is it not going to be in order some other day? Yes. My documents that these are on its table. Yes, good. These are the documents because we are looking at documents. They think we don't know what's happening. So here's the issue. Pali anthu amene afuna kuba samacha sumbisa akuba afuna kuba ndipo afuna kupitiriza kuba. Yes. Yeah? Pa vuto la amalawi. Yes. Kumaona anthu mene akuvutikiramu and yet you are surrounding the president ndumana miza kunena kuti tifuna tikuthandizeni tikonze zikoli tizawina chisankho cha 16 September. And you know how evil is that? How evil is that? I feel sorry for Ajabu. Yes. Ajabu makhulupiri anthu acha. How evil is that? Trust the thieves that are stealing bana. These are thieves. But the shaba muna information in our singa chule the exact names. As we sit here, yes. Maina tili now. Yes. The three ministers and this other senior official. Yes. Guys, can you feel sorry for the president? Exactly. Malawians are finding solutions in you without any kantima midima ndi gazi kwenera kuti titakumva chisoni. A president kumanena kuti ndilindira anthu kumanena awawa. Mimbulu. Chabe. We have sunk that low. Guys, no. And in kumaima pa public podium kumanena kuti ndine so unfair. Mina so makali ma presidential ambitions kusogolo. What kind of leaders are you? They have. They have out 2030. Ukundikuona ngadziko and my solutions amene akwana misa president ukuthi tell my solutions. Yes. They're short term, they're very temporal, ndipo they costly. Yes. They are very costly. Yes. And they're costly not just koma kwa ifeyo ngati amalawi. Inuyo pamenepo ndekuti mukumanga zinyumba, mugula magalimoto, inu mukazijera kuti conscious yanu ili kuti muzimva chisoni ndi mtundu wa Malawi. Wedi yakuti emergency tisaichita abuse. Kuti tili pangozi ndiye basi ndiye imisani malamule bose tingatenge timisani malamule nalose. Guys, whatever we do bola Malawi agule mafuta. Yes, tikwafuna di mafuta. Koma makhala tima ina auloni ninja la tu koma kana kuti mtengwa sima ndichani yayi muzabwerese sembe mwana wanu matayi ife ninja kanayo wisafike pamenepo. Yes, mukuyankhula mani akuti pendo kandira isola cha kulemponera kuti akamakhala amati ndi timu imene mofuna kuzira they are fixing you could tipula pa ground fuel zaito khala history. Yes. We might wake up in September. Nkuzapeza kuti mafuel queues aja adakali momwe.
it's going to be Koma the anthu embarrassment on the president. Come on, zikamatsatero amalawi mudza khali how are you going to go to Malawians to convince them kuti vote for us? Yera anthu 7 months ochepa. down the line malipewa banga fix chinthu. Yera anthu ochepa can cost the whole government. Yes. Mutha kutuluka mboma chifukwa cha anthu awiri atatu amene inuyo maona kuti awawa ni ma star boys. Atatu panopa ndi 4 ali kukuwa. Machita kuchula. Kulitu anthu a mulunguso, kuli anthu a makampani so kumene kuliso. Pempeso awa. Yes. Awa yika ku committee advisory. Yes. Ndikuziwa kuti kuli abusa zakawala chairing. Yes. We have a lot of respect for you. Yes. Personally, I know him. Yes. And kuli anthu ena so kumene kukaona a integrity yawo. Yes. If it means kuti anthu akudani, akudeni. Yes, abusa. Koma ngati mukudziwa information, please bring it out. We cannot tolerate kuti dziko lathu lizonongeka chifukwa cha anthu amene wawa. And ndingonena mawawa kunena kuti this is not even about Malawi Congress Party. No. This is not even about kuti atikaja. Ine for me ndikuona dziko la Malawi. Chonde timvere chisoni. Tamali konda ni dziko lanuli. Iyi nkhani ya mafuta ni nkhani yayikulu anthu a mulungu. And ine ndikunena mobwereza and I know. Ine ndimona ngati kuti through you chair. Ndimona ngati kuti bwetse sanity pa nkhani. Tidzikhala ndi ka segment mpaka na titaboleza nkhani. Kazibwera ka mafuta update. Tidzikhanda update. Panopa akubata alipotere. Panopa zilimotere. At least ka 5 minutes kena. Yes. Let's update Malawi. Kumano what is happening currently our president and hakwapusitsa. Yes. Mafuta akufika di mapampumo. Fuso ndilo kuti mpaka liti tikutani kuseriku kuti mafuta afike komanso mpaka liti chifukwa chokuti February we need to look for another food. Akutena achabwera liti akutana abwera liti January nduno amati akubwera anthu kuti January ndunoyo kodi tukamara ndikupa abadiyani gona nkuphe saludali ndi January uno koma samai wale kuti vuto limodzi limene kutika fa mavuto pa nkhani ya mafuta ni nkhani ya forex. Now nkhani ya forex yo munthu atakhala kuna kuti chuma chavuta kapena kuti ufa wavuta pa nyumba masintha akadyedwe. Now forex is an issue in this country. Zogula si mafuta okha kuli mankhwala kuli fertilizer wa AIP kani zotero zonse zofuna forex. Now forex uja ndipezeka kuti ena instead of kungopereka amene oyenerayo ena safuna kuti azinyambitapo azilowesa zala zawo, and we are spending a lot of forex pa nkhani yoti anthu ena akuba. No, we can't do that. You can't do that. Majida ukati tengati ma 5 million ma commercial bank mwanga yes. Amafuta maendanza ndekuti pa chi pressure. Yes, kuna pesa ndalama sa February sofa. Zopeze. Bwana president. Pali anthu ena ma interest awo ndi amafuta kwa BW. Afufuzeni nawso. Kuti kodi awa ma interest awo. Akunjani. Awa amene awa ku Kenya wa as we are waiting kuti tipange sign agreements. Awali busy kumagula emergency. Afufuzeni so. Please, don't just be convinced kuti mafuta awo afika. Pay attention to the details. I beg you, pay attention. If I were him, yes, tomorrow or the other day, yes, I would call for an emergency meeting. Yes. In a minute, yes, I got this information about current. Yes. What is happening? Yes. Kula advisory committee. Yes. Kuli technical committee. Ministerial. Kalani basi. Tifusane. What is happening? What is happening with the fuel? Because I'm told kuti tikugula modula. Yes. We understand because we are picking from Tanga, so it's costly when now coming. But even of that procuring and under emergency, why are we not continuing with our own suppliers as we are waiting to finalize the deal? Kuti ditani tiambe kugula no government to government ena kukaka milota zigula dulao under emergency. What emergency when you can buy from the other already existing suppliers? What are people's interest in this? Because believe you me, their interest and people are pocketing. Now are you surprised why IUTM and MCP ankakanganana kumafuta? Yes. Kuda bwana ndikundalama. Ndikumina anthu amadera. With campaign looming, people are making sure they get money to campaign. And Americans are yes. Yes. How are you going to convince the voter? Do you think, do they care about that?
They don't And try. okay, that's why And that's the personal why, grievance. that's why their bill is going to Achakwera. Yes. Because Amalawa dasankha iwaje. Ena asiti maziwa tu. Yes. Anasankhidwa ndi Achakwera. Jonah, ena wasindi maziwa. The But guy, but the you- person that I know is the president because he was the one who was on that ballot. We chose him. He chose his people. He must go back and say, what is this that I'm Nene hearing? kuti ngati Malawi sakhala satisfied ndi zimene akhala kulonjeza pa mafuta amene akathamangitsa anthu pa ballot achakwera Yes, yet Juliana Yeah. inake amene Exactly. people are they are very close to you, Your Excellency, but these are bad kids. And akamakulakulani Ngati ana abwino bwino. let me say two things. Yes. One, kawiri anthu amene amaba almost in every government. Yes. Ndi anthu amene amakhala kufupi ndi mphamvu. Yes. Those that are close to power ndi They amene sit under amabaso the shade of the kwambiri. power to you. If So, yes, ola president ngokhala pa audit. yes. Kunena kuti ndikufuna the top 10 people Yes. amene amandichita surround. Yes. Ndifuna Ndiziwe bwinobwino. Ola kwauza aja fiscal police. Eh. Ndikuwauza Atenani. ana intelligence. Yes, kuti Ndifuna can each you one do of these. lifestyle audit. Aliyese Awa. mpanga lifestyle audit kuti Awa. akumayenda bwanji. Bwana. You'll be shocked and you'll be surprised. That's number Bwana. one. Yes. Number two, Yes. mafanene kuti chaka cha chisankho anthu amaba kwambiri mboma. Yes. Chifaina You know why? sakuziwa kuti abwelera. Yeah. And certainty, Yes. yomanena kuti kodi tiwina kapena sitiwina. Yes. Ndiye ndaona anzanga aku opposition. Yes. Mene akukukutikira DPP. Ndine bora titatuluka. Sasa to Koma waste. at the end of the day, chonde, rise up above your personal What pride. I say? Omtakhala ndi nyumba 100. Mukazikhala Ungaje zonse. Awawa Banda amanena blood banda. Munthu ungaje zonse. azimwenanga ndi azimwenanga kunkhani ya mafuta awa Yes. amene kwadziwawa Yes. mawa limafika Mali mafika. mutha kusimbwa lero mona nga this world mukuipanga control koma tsiku lina mphamvuzo zikangotha tha Nthawi yatithera. Ndiza tha. Anthu a Mulungu ya mafuta I like his idea. Yes. Let's continue to bring my updates. Yes. So Malawians must understand kuti okay. Because we're still digging deeper within ourselves. We're still digging deeper. Komano guys, at what cost? Yes. Because pali zina nyama ina siti maja. ayi Nyama siti maja nyama ili yonse imati siti maja. Yeah. Isi nyama. Fisaka na Mulidye masamba. Galu si nyama. Eh. Musatijese galu. Tufuna tizidya nyama yokuja. Zosaja tisaje. Iwe Mike taziponya kuka TV kali kumbuyo kwathuku iyaluta iroyo. Anthu a Mulungu. Anthuwa tidanena asomene tinabwera last week. Timafula tinakanda nduna za migodi. Bambo nyama zikulu. Azungu aumakambirana za miyalayi mpaka napasana kuti ndiyawo. Kuti our product has been tested. Our product, I was like, yafika pe kodi what are we doing mamsanga musunga nthawi bwana tili 2 minutes tifuna tichoke nthawi yabwino panopa kuti titeteze miyala ya mtengo wapatali imene tili mziko mwathu posafuna kuzembaisa wina uli kukasiyawo wa rutailo mamsanga ine sindibisa Yes. zinthu ziwiri. Yes. 1 kugona, 2 kuzikonda. Khanizi sizinayambe pano. Zinkhani zinayamba kale. Malawi muno alipo anthu ena amene akudya ndrama za migodi. Malawi muno alipo anthu ena ndithu amene ali pa maubale osaziwika bwino ndi anthu akunja. Ndipo amawathandiza. Chifukwa cha maudindo amene ali nawo ndikumakafukula miyala ija ndikumayitenga. Ena kamudzina lawo kuti kandi sampling, ena kayamatika yachani koma anthu akuba. In short, chifukwa chonena kuti anthuwo iwo zikuwapindulira iwo for personal interest and greed akutenga ndalama. Lelolo ni makamba ni munthu wina ogwira ntchito kwa MRA. Senior person. Amandiuza zona, can you imagine kwa MRA akuti ni kwa MRA sindikukumbukira invoice ineli yose from Kairekera. Akuti miyala yonse ija taona ni mpaka akuti ne sindikukumbukira kuti penda pali pose ife MRA pamene natenga po ndrama ya Kairekera. chisambo mali pira kukwana mu Koma anthu ena analemerera pamene pacha. Chabwino Kodi ndikukana. so for me in conclusion yes. yes. Umina nthawi yathu si loda. Yes. Komano this is where you begin to wonder why did somebody call us a country? Abana unanena tsura kuti umphayo onse uli mdziko muno can't we do the right things tinazo zinthu konkuno and akauko akudzazo tinazo and we are still snoring like serious. Yet we have got the whole ATM strategy. ATM agriculture, tourism and mining. What are we doing for mining ipa? Snoring woods mikolono. Like serious. Tibwelabe tizakambiranabe nkhani imene njopweteka ukamamva the amount of money that's been talked about 42 billion business. Not for about 70 years mina kuchitira project the biggest rutile deposit paziko lapasi ili pakasiyapo mpato
tulimbana ndi foja uya kukumana ndi zokumana kumanayi tulimbana ndi ndi chimwala chokuti titati tonse tiki attention umene koko inu tithokoze Chunga chifukwa choti tinali nalo limodzi tithokoze Pankuku amsukuluzi tinali nalo limodzi ine langa ninkwenda viwi Wanda Msiska goodbye. Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only